attempting to answer a few questions that I've received. Voi încerca să răspund la câteva întrebări pe care le-am primit. So I don't normally do this, put people on the spot. Nu fac asta în mod obișnuit, să numesc persoana, But someone asked me a question about Catherine's presentation yesterday. dar cineva mi-a pus o întrebare despre prezentarea de ieri a lui I'm Catherine, just going to ask her now. She didn't know. iar eu voi întreba acum pe ea, So- ea nu știa. You probably won't be able to hear her, so I'm just going to repeat what she says, if she says anything. Voi nu veți putea auzi ce discutăm noi, dar eu voi repeta ce spune ea dacă răspunde ceva. So I've been in what I might describe as a long-term conversation Eu am o discuție de ceva timp, o discuție mai lungă cu acea persoană, with a friend in the movement, da, cu un prieten din mișcare, and it's about Panium. iar discuția este despre Panium. So I know lots of people are talking about Panium. Știu că foarte multe And persoane Catherine vorbesc mentioned it despre yesterday in her Panium. presentation. So for quite some time now, De we have ceva understood timp acum, Panium to be 2021. mulți dintre noi am înțeles că Panium a fost anul 2021. I just want to remind everybody that the discussion or the subject of Panium is not new, it's an old subject. Vreau să reamintesc tuturor că discuția despre Panium nu este ceva nou, este un subiect vechi It's been on our radar for 6 years. și este deja în radarul nostru, adică în centrul atenției And noastre de Elder vreo Tess 6 was ani. not the first person to bring that, we'll call it a battle, bring that battle to our understanding. Și Elder nu a fost prima care a adus această bătălie în atenția înțelegerii noastre. Sau Just a general comment. doar un comentariu general. I think many of us have either forgotten or have got into a habit of not reviewing old material. Am ajuns, ne-am făcut acest obicei că nu mai revizuim In materialul addition to vechi. that, a Mai lot mult of de the atât, older material, when people left the movement, they took their material with them. multe persoane atunci când au plecat, au părăsit mișcarea, au luat So this materialele is just an vechi cu ei. admonition or an encouragement Sunt care au that luat materialele. we should be reviewing older material. Asta e doar așa un sfat din partea mea, că ar fi bine să recapitulăm, să revizim materiale vechi. So Panium, I suspect the majority of us Despre Panium, cred că majoritatea dintre noi understand it to be an information war. îl înțelegem ca fiind un război informațional. And I think most of us have got some level of understanding that it's connected with the war in Ukraine. Cred că cei mai mulți dintre noi înțelegem că are cumva legătură cu războiul din Ucraina. And it's not a straightforward subject. Plus, we haven't been very precise in our language in the past. Dar este un subiect mai complex și noi nu am fost foarte preciși în limbajul nostru în trecut. But the concept of information war, Însă conceptul de război cold informațional wars, sau război rece and hot wars și război fierbinte are terms that we use, but I think aren't well understood. sunt termeni pe care noi îi folosim, dar cred că nu sunt bine înțeleși. So I'm going to simplify the question. Așa că voi simplifica întrebarea. Are we still in Panium? Studiem noi Panium. Is the information war that began in 2021? Considerăm că Panium este războiul informațional care Are we a still in început that în information war? 2021.
And is the war in Ukraine Panium Și este războiul din Ucraina Panium or something else? sau este altceva? Catherine, do you have any thoughts on that? Because you did mention some of those aspects. Catherine, ai ceva gânduri legate de asta? Pentru că nu ai menționat unele aspecte. Go ahead. Okay. In my mind, 2021, Panium is behind us, that waymark. Okay, so Catherine believes that the waymark of Panium has come to its end. And go ahead. Catherine crede că marcajul Panium s-a terminat, And when did s-a it end? împlinit. It ended in 2021? Or spilled over into 22? It might have spilled into 2022, early 2022. So the question is, when did Panium end? Întrebarea este când s-a încheiat Panium And she has said it spilled into early 2022. și ea spune că a durat până la începutul anului Is that before 2022. February, the invasion? Picture it. She believes it ended before the invasion began. Ea spune că crede că Panium s-a încheiat înainte să înceapă invazia Rusiei în Ucraina. You want to add anything else? We knew that there would be a progressive fall for Russia over that dispensation between 2021 and Sunday law. So the continuation of the war in Ukraine, I see as that intermediate period. So she recognizes that the king of the south would fall Ea recunoaște că împăratul de sud va cădea from 2021 Panium to the Sunday law. din 2021 de la Panium și în perioada până la legea duminicală, But the history that we're now in însă istoria în care ne aflăm noi acum is not Panium. nu este Panium, What would you say that it is? dar ce ai spune că e? I set a dot of the line about 2/3 of the way along, but I'm not sure why I do that. I'm going to reframe my question. Voi reformula întrebarea mea sau Does it have a historical precedence or history that we could identify it with a name or something? What history are we in if we're past Panium? We could line it up with the period from, sorry. Deci ar fi, întrebarea lui Parminder, ar fi un precedent în istorie pe care l-am putea identifica cu perioada în care ne aflăm noi acum? Past history. Istoria Like Panium trecută. is a historical event. Is there a history that we're going to go to find out where we are now? Dacă este o istorie în trecut la care ne putem raporta ca să ne dăm seama unde suntem noi acum. So Catherine said that she doesn't know a historical story to explain where we are now. Catherine spune că ea nu știe o istorie, deci o întâmplare But in our own istorică history, care să explică unde suntem noi acum. It's a repeat of it's 1989 to 1990. It's repeat of 1989 to 1991. Și istoria noastră cumva repetă istoria de la 1989 la 89 to 1991. And Catherine, what is that? All of the years. So she's lining up the fall of the USSR from 89 to 91 with our current history. Deci suprapune istoria din 1989 până în 1991 cu căderea URSS-ului cu istoria noastră curentă. Is that correct?
And Catherine's lining that up with 1989 to 1991. Catherine face paralela în felul acesta. Is that correct? And she says, this is Panium. Spune, acesta este Panium. It's the year, but it's the point. Da, este un an, dar este și un punct în timp. And this history here is the progressive fall of the king of the south. Iar aceasta este căderea progresivă a împăratului de sud. Okay, so I hope that answers that person's question. Sper că aceasta răspunde la întrebarea pusă de acea persoană. Okay, so I'm just reading what the questioner had said after that. Okay, so I hope that answers your question, and they Sper că asta might răspunde la come întrebare. back. Dacă nu, vom reveni. Okay, so I had another question. This is on Acts 27. Am o altă The întrebare. island of Este Melita. cu privire la Fapte 27 despre, What island is Melita? despre Malta. insula So everyone here knew it was Malta. Malta. So Paul is on the island of Malta. Pavel se află pe insula Malta. And I don't know if the question is connected to the presentation that was done yesterday. Nu știu dacă întrebarea are de-a face cu prezentarea care s-a ținut ieri or to some of the thoughts and ideas that I've introduced in the recent past. sau cu unele gânduri și idei pe care le-am introdus în trecutul recent. So we all know that Paul becomes famous in Malta. Știm cu toții că pe insula Malta Pavel devine faimos. So I'm not going to go to the verses because I think we're very familiar with that story. Nu voi merge acum să citim versetele pentru că cred că suntem foarte familiarizați cu acea istorie. Certain things happen in that story. Unele lucruri s-au întâmplat în acea istorie. There's the snake, Este șarpele and then there's the Roman governor's father. și apoi este tatăl guvernatorului roman. I think his name is Publius. It's Publius' father who gets healed. Cred că este vorba de Publius. Tatăl lui este vindecat. And those two events propel Paul to fame. Și acele două evenimente l-au propulsat pe Pavel ca să ajungă foarte And we have faimos. taught that the arrival on the island is what waymark. Iar noi am For us. învățat că sosirea pe insulă ce marcaj e pentru noi. I can't hear. Who's speaking? I didn't hear what they said. Sunday law. So we've taught that that's Sunday law. Da, noi am învățat că acel marcaj este legea And the duminicală. questioner understands that. Și cel care pune întrebarea înțelege asta. So you can guess what the question is Așa că puteți ghici care e întrebarea lui. based upon Catherine's studies and comments that I've made in the past. Bazându-se pe studiile lui Catherine și comentariile pe care eu le-am făcut în trecut. And those on Zoom, what you're not aware of is the discussions that we had after her studies here at camp. Și cei care nu știți,
Am mai avut discuții aici, după studiile de ieri ale lui Catherine. He didn't answer that question, but there was some discussion around that subject. Nu am răspuns la acea întrebare, însă au fost So the questioner discuții is asking the following. legate de acest subiect. Că cineva pune can you hear me următoarea okay? întrebare. Can you hear me now? Sorry. So the questioner understands that and he's asking the following. Cel care pune întrebarea înțelege lucrul acesta și pune următoarea întrebare. I'm going to quote him. Îl voi cita. Knowing that at the Sunday law going forward, Știind că de la legea duminicală mai we're departe, supposed to interact with the Nethinims, noi ar trebui să interacționăm cu netinimii, and he's basing that on Acts 27 or into 28. se bazează pe Fapte 27 și 28. What does that look like in our time? Cum arată lucrul acesta în timpul nostru? So what does it look like, the interaction that we have with the Nethinims? Cum arată interacțiunea pe care noi o avem cu netinimii? So if we compare Acts 27, we are whom in that story? Dacă comparăm cu Fapte 27, cine suntem noi în acea istorie? So everybody here said Paul, Da, toți ați răspuns Pavel, and the Nethinims are whom? iar netinimii sunt cine? The islanders, the people from Malta who live there. Oamenii de pe insulă. Cei care locuiau pe insulă. Okay, so I'm going to ask maybe two people here. Voi întreba doi oameni What they make of that story, what they understood or what they think they understood that Catherine was teaching yesterday. cum înțeleg acea istorie și ce au înțeles din ce a And what prezentat they ieri think they've heard Catherine me say in the past. și ce cred că am zis eu în trecut. So there are three stories, if you like. Sunt trei istorii, dacă Acts, Catherine, me. ce scrie în Fapte, ce a zis Catherine. și I'm ce am only zis using eu. Catherine because it's topical when we're at this CAT meeting. I'm not trying to pick on her study or do anything negative. Da, o folosesc pe Catherine doar pentru că ea a actualizat acum anumite lucruri, nu vreau să mă... And we all have our own legăm ideas negativ. anyway, I think. Okay, so one volunteer to put their hand up. Da, un voluntar. Okay, so Curtis is going to go first. Curtis va răspunde primul. So the question is, Întrebarea e, we've got Acts 27, avem Fapte 27, where Paul is literally famous în care Pavel, la modul literal, ajunge because of his celebru, good works. datorită lucrărilor bune pe care le face, faptelor bune pe care What le does that face. mean for us today, Curtis? Ce înseamnă lucrul acesta If pentru we noi take azi, The Curtis? three separate stories. Go ahead. If we take the three separate stories that we could know, So if we take those three stories, Dacă luăm acele trei istorii, Paul going to fame in Acts 27, when Paul becomes famous in Acts 27, când Pavel devine celebru în Fapte 27, he's giving something to the Maltesians that they don't have. he's going to give El- something to the people of Malta that they don't have. el le dă ceva celor din Malta, ceva care ei nu aveau. In the study that Catherine did yesterday, In the study that was done yesterday by Catherine,
studiul făcut ieri de Catherine, there's an element that this movement gives the Nephilims that they don't have, if that's the conclusion that we draw from that. este un element. So Curtis has drawn the conclusion that there is something that we will give the Nephilims. Este ceva care noi vom da netinimilor care ei nu au. Este un element care îl vom da. In those two literal histories, because Catherine used the 1850s history În acele două and istorii Acts literale, 27, that's literally going to them and giving them those truths. So in yesterday's study, we know that Catherine spoke of the 1850 history. Catherine a vorbit de istoria anului 1850 And if we layer that on to Acts 27, și dacă suprapunem acea istorie peste Fapte 27, in both stories, God's people literally go or are required to go to the world. în ambele istorii, poporul lui Dumnezeu trebuie la modul literal să meargă la lume. And the marker that she used for that was the 1850 chart. Și un marcaj sau o dovadă pe care a adus-o ea a fost harta din 1850. The third component, which is what you've taught, So the third part that I've intimated A treia parte pe care eu am menționat-o, a treilea is that component, our relationship with the Levites and the Nephilims este că is relația not noastră, physical and literal. So I've suggested that our relationship with the Nephilims is not literal. That's what Curtis has said. i-am sugerat că interacțiunea noastră cu leviții și netinimii nu este literală. Asta zice Curtis, că Elder Parminder asta a învățat. So while we have two literal missionary works being done, and what I understand your past teachings is that the relationship with the Nephilims is a spiritual relationship. So whatever that looks like doesn't look like these literal works that are being done. So Curtis understands Deci Curtis înțelege that in the book of Acts and in 1850, că în cartea din Fapte și în anul 1850 there was literal evangelism going on. a existat evangelizare la modul literal. And he says that today, Și spune că azi, in the future, in the Sunday law, of course, în viitor, la legea duminicală, there's not going to be literal evangelism, there's going to be spiritual evangelism. nu va fi evangelizare la modul literal, ci va fi So it's a la modul spiritual spiritual, o lucrare manifestation of those spirituală. histories. Va fi o manifestare, o aplicare spirituală a acelor istorii. And what does that mean? Și ce înseamnă We're not asta? specifically having physical contact with them, giving them a message, We're not going to have contact with them, Că nu vom avea neapărat contact fizic or cu whatever acele message persoane they ca să are dăm un getting mesaj, from God is coming externally. Is not coming from us. so they will be evangelized, ei vor fi evangelizați, not by us, dar nu de noi, but by a message that originates from God. ci de un mesaj care va porni de la Dumnezeu. Okay, so in summary, În rezumat, one of our members here believes the following: unul din membrii noștri de aici crede următorul lucru, that despite the 1850 history and the book of Acts history, că în ciuda istoriei din 1850 și istoriei din Fapte, we won't be doing evangelism to the Nephilims, nu vom face evangelizare cu netinimii, but they will be receiving a message dar ei vor primi un mesaj from God de la Dumnezeu, without defining what that means. fără ca să definim ce anume înseamnă de fapt asta, It's the test, care va fi testul,
but it's not going to come from us. dar nu va veni de la noi. And so the inference or the suggestion is Ceea ce sugerează that it el will come from an external source, which would essentially be the world. că va fi printr-o sursă externă, care va fi lumea sau, Is that fair representation? He agrees with that. da, de acord cu ce am zis. Anyone else wants to say something? Dacă altcineva vrea să zică ceva, Brian. That Brian, other than what Curtis is saying, if that's not what's going to happen, God's going to have to empower us to do some great thing that's going to attract attention to the message. So Brian has said Brian a spus, that if Curtis is wrong, dacă Curtis then the greșește, book of Acts will have to be literally fulfilled. atunci Cartea Fapte trebuie să se împlinească literal In some fashion, we have to become famous, și noi ar trebui să ajungem faimoși într-un fel and so we anume become the center of attention. și noi să ajungem în centrul atenției, And obviously, that's based on an Acts 27 model. bazându-ne pe modelul din Fapte 27. And even though Brian didn't say that, Deși Brian nu a zis asta, so I say the following, not the past. el a zis This is următorul exactly the lucru. same model that Ellen White provides. Este același model pe care Ellen White îl prezintă. She suggests that we will be projected into the national discussion Ea cumva asta sugerează că noi vom and ajunge you can go în to the miezul discuțiilor 1890s to get evidence for that. și putem merge la anii 1890 pentru a găsi dovezi pentru asta. Right? Anything else? So I just want to ask Brian, which one do you favor? Your voice? So he believes that some event is going to happen El crede că va fi un eveniment, ceva care se va întâmpla, that will make us famous, care ne va face pe noi faimoși and the public will know who we are, și publicul va ști cine suntem and we'll have a platform to share our message with the world. iar noi vom avea o platformă, o ocazie ca să So if I împărtășim mesajul can nostru frame cu it this lumea. way, Dacă pot să o formulez în felul acesta, without defining what those circumstances are, fără ca să definim care vor fi acele circumstanțe, one of our members says that the movement standard or traditional teaching on the Sunday law is correct. învățătura standard cu privire la legea duminicală este corectă. Înțeleg Is ce. that fair representation? So in our little group here, În grupul nostru mic de aici, we have differing views on what the future looks like. avem înțelegeri diferite legate de cum va arăta viitorul. Brian, did you have that understanding before yesterday? Brian avea această înțelegere și înainte de ieri. I've always expressed that we have to be able to be outstanding in the world to get this message across. Otherwise, then it's going to have to be the way Curtis has projected it. So I hope everybody on Zoom understands that I'm rephrasing people's responses. Sper că cu toții vă dați seama că eu reformulez răspunsurile celor din sală. So Brian has said he's never let go of the old ways. Brian a zis că el niciodată nu a lăsat cu totul deoparte And embrace vechile cărări these new ideas. și să îmbrățișeze aceste idei noi. Anyone else? Altcineva? No thoughts? Shy? It's the third way.
middle way, Start again, sorry. is there a third or middle way where a representation of the character is represented by a group of people? Sorry, could you repeat that? Someone did something to my Zoom. Is there a third way? So in between where Este oare și o a altă group cale? of people Parcă are asta zice, used stai as că a să zic. representation of the people who will be saved. And they do some evangelism, but most of it is spiritual, but that is the physical evangelism will be done by a small group, but it's a representation of what broadly happens. Before I get that translated, Înainte ca să traducem ce a zis, that small group, you're talking about us. So the question is, întrebarea este, or suggestion, sau sugestia, Curtis says that none of us do a work for the Nephilims. Curtis spune că niciunul dintre noi nu face vreo lucrare pentru Netinim. Brian says that all of us as a movement do a work for the Nephilims. Brian spune că noi toți, ca mișcare, vom face o lucrare pentru Netinim. And Courtney has suggested, Și altcineva sugerează, Courtney, sorry, yes, Courtney, that maybe only a few of us do this work. că poate doar câțiva dintre noi vor fi chemați să facă acea lucrare. So I just want to ask you, Courtney, just a short response. Those few people who do that work, Acei puțini care vor face acea lucrare, are they sent or are they independent workers? sunt ei trimiși sau sunt lucrători independenți? Independent work. He said that they're independent workers. Îmi spune că sunt lucrători independenți. Okay, so I want to comment now on that. Eu vreau să comentez acum legat de asta. And I have suggested, Și eu am învățat sau am sugerat, mostly in private, not so much in public, say, perhaps, mai mult în privat, nu atât de mult în public, that if you go and do an independent work, dacă mergi să faci o lucrare independentă, you're not representing a movement. atunci nu reprezinți mișcarea. So I don't think that would qualify. Așa că eu nu cred că asta se califică. What we have to be careful about Lucrul la care trebuie să fim atenți is reading Paul's history, este să citim istoria lui Pavel, because in Să many ways interpretăm. he's an independent atom, pentru că în multe privințe el pare un personaj independent, but we treat him as a representative of the movement back then. dar noi îl tratăm, îl considerăm ca pe un reprezentant al mișcării. Okay, Atunci. Catherine, do you have any thoughts? Catherine, ai gânduri, ai idei de asta, legat de asta? Thoughts about what it looks like going to the net. So the question is, we've got stories, literal stories, that give this idea that we go to the world. Întrebarea este că sunt istorii literale care sugerează această idee că noi mergem la lume. And we've built a whole theology, Iar noi am construit o întreagă teologie, a doctrine, o doctrină, that we are at the center of the great controversy during the Sunday law history. că noi vom fi în centrul marii lupte, marii controverse în timpul legii duminicale, istoriei după And legea it's built duminicală. upon these stories and similar ones. Și toate acestea sunt construite pe istorii de genul acesta și alte asemănătoare, cum cea din Fapte. Sau. Curtis said that that version is no longer fit for purpose.
Curtis spune că acel mod de interpretare nu se mai potrivește. Brian said it's still correct, it's still sound, Brian spune că încă îi se pare corect, încă îi se pare că funcționează, se pune. and that's my question, Catherine. Și asta e întrebarea mea, My Catherine. expectation has been that we will do work on behalf of the movement, but in our personal spheres of influence. So Catherine's response Răspunsul lui Catherine was similar to Courtney's. este asemănător cu al lui Courtney. Each of us will just do the work that lies nearest, Că fiecare dintre noi vom face lucrarea care va fi mai aproape de noi, a personal independent work. o lucrare personală, independentă. Is that fair representation? By independent, are you saying it's not part of the movement? So I'm going to define what independent means. Pe definiție ce înseamnă independent. Whoever we want to define leadership as, Indiferent cine ar fi conducerea, liderii, whether it's me, a continental leader or a ministry leader, fie că e vorba de mine, un lider continental sau local, they have not explicitly sent you out to do something or speak to people. nu ai fost trimis în mod explicit de ei ca să mergi să vorbești cu oamenii. There's no coordination, Nu există o coordonare, there's no organization. nu este o organizare. It's just an individual member of the movement deciding that they need to speak at some moment to somebody. Și pur și simplu este un membru individual al mișcării care decide că trebuie să vorbească la un anumit punct cu anumite persoane sau persoana. That's what I mean by independent. That's the view that I had. That's the view that I had, although it doesn't sound very good now that you've said what you said. I want to add that I don't mean to put a negative connotation to that. Vreau să adaug că eu nu vreau să sune negativ, nu vreau să pun aceasta într-o conotație Because she and negativă, others are nervous that they're acting rebelliously. pentru că ea și alții poate au emoții că asta înseamnă să fii în rebeliune cumva, să acționezi într-un mod rebel. And when I've discussed this subject in the past, this particular issue, Și când am discutat acest subiect în trecut, această problemă, I think some people have had their zeal chilled, if I can say it that way, cred că unora le-a fost tăiat zelul because there's a misunderstanding of what this issue would mean. pentru că este o înțelegere So I'm not suggesting greșită legat de ce înseamnă that an aceste lucruri. independent work is wrong or bad or rebellious. Eu nu sugerez că o lucrare independentă este neapărat rea sau Or I am considerată suggesting ca it o rebeliune, doesn't fit the criteria of a movement-led initiative. însă eu ce spun este că nu se potrivește cu acel criteriu ca fiind o inițiativă condusă de mișcare. So, did you want to respond? You didn't, that's the view that I held up until now, and yeah, I don't know, the way I was seeing it was how you described it, so then. Okay, so no more comment. She's happy-ish. Da. So, I think I agree with the previous speakers' thoughts. I feel that obviously I've got a lot less knowledge on the movement in general. I feel some of the problems may come with accountability, in that owning the act of being independent gives us accountability. So which is why we probably shy away from the idea of being independent. But I do agree that for example, I feel I am one of the
testimonies of the spoken word of the movement. So whilst we may not be acting, we may not think that we're acting on majority, we are talking and influencing our circles. We are talking and spreading, kind of like what Dad is saying, that we are still spreading a word out there, even if it's not on a grand scale. Okay, so that was more of a testimony than a question, I think. Asta a fost cumva mai mult o mărturie decât o întrebare. And it's reiterating the point that there is no negativity, certainly not in my mind, when people go ahead and are moved by the Holy Spirit to speak to people. Când oamenii pur și simplu simt îndemnul Duhului Sfânt de a vorbi cu anumite persoane și fac lucrul acesta, nu o văd ca ceva negativ. Eu nu o văd. That fair representation? Yeah, what I do want to disagree with what you said Cu ce anume nu sunt de acord în ceea ce ai zis. is that's not what Brian said, I don't think. Nu cred că asta a vrut să spună Brian. He spoke. Sorry. Sorry, Pastor, Courtney said being in the middle. Oh, Courtney, I thought you said. No, I did. Okay. Okay, so I won't comment anymore then. That's fine. Any other thoughts? Can I just clarify that that's what everyone's been doing all along? So that's no different when we get to Sunday Law and our cry than what we've been doing all along, if you go with that. Yes, I'll try to repeat everybody's thing. So we're talking about the Sunday law and what it looks like. Vorbim despre legea duminicală și cum va arăta. And I'm going to stick to that term, doing an independent work. Și voi rămâne acum la acest termen, la acest cuvânt. I'll add să faci lucrare another independentă. way of expressing it, a personal work, because that may be less offensive. Sau un alt mod de a exprima o lucrare personală. Asta ar putea să sune mai I puțin wasn't trying to be ofensiv. offensive when I said independent, because I think it is an important concept to understand. Nu am vrut să ofensez pe cineva când am spus independent. Cred că este un concept important de înțeles. I'll give an example. Voi da un exemplu. This movement, right from its inception, Această mișcare, chiar de la începutul ei, when we went to Daniel chapter 12, când am mers la Daniel 12, we defined the wise as what? noi am definit pe cei înțelepți ca fiind ce? As teachers. Someone has said Ca as fiind teachers. învățători. And following that idea about teachers, all of us are wise. Da? Urmând această idee că toți sunt învățători, toți We sunt developed another înțelepți, model și am dezvoltat un alt model that says we're all priests. prin care am spus că cu toții And what's suntem the primary preoți. role of a priest? Și care este rolul principal al unui preot? It's not someone who does sacrifices, it's a teacher, someone has just said. Nu este cineva care aduce jertfe, ci cineva care învață, este un So învățător. based upon that model, Bazându-ne pe acel model, we have had a culture a existat o cultură which has not worked well care nu a funcționat prea bine, because I'm just going to say all of you, generally, not just here, but on video, da, mă refer așa la modul general, cu toții voi want to work. vreți să And what lucrați, word am I going to use now? Independently. dar independent. You don't want to do as you're told Nu vreți să faceți așa cum vi se spune, because you see it that some leader somewhere is randomly bossing you around and telling you what to do.
Pentru că nu vă place ideea că undeva un lider este cel care vă comandă și vă spune ce să And faceți. so the subject is about teaching, Subiectul acum este ideea de a and învăța people pe will come alții. up with all manner, I'm going to call them excuses, Și oamenii vor găsi tot felul de scuze. I'm shy, I don't understand things. You can fill in whatever you want. Sunt rușinos, nu pot înțelege bine lucrurile, puteți veni cu orice fel de scuze. But those leaders never set the rules. Însă acei lideri nu au pus niciodată niște reguli. This is not a human being pushing people around. Nu e vorba de un alt om, o ființă umană care încearcă să îi împingă pe It's a alții. theology, an ideology based upon a Bible passage or a Bible Este concept. o ideologie bazată pe un pasaj biblic, pe un concept biblic. And when you qualify as a priest, literally in the house of Aaron, Și când te califici ca și preot, la modul literal, when it's your roster, în casa lui Aron, când asta in the este time of rostul Christ, tău, the priesthood was rostered on, we'll say on a monthly basis. preoții le venea rândul în fiecare lună. You don't Preoților tell le venea people, rândul. I'm not available, Și nu puteai să spui atunci că, știi, eu nu sunt disponibil, because you get kicked out. You pentru lose că your erai dat job. afară. Îți pierdeai slujba. But this movement is full of independent workers Dar această mișcare este toată formată who din think they have lucrători a right independenți. to be independent because they think it's of leadership, but it's really of God and their job function. Dar ei cred că sunt independenți față de liderii de aici, de pe pământ, dar ei, de fapt, când lucrează independent sau când se consideră independenți, This is vor not a să fie telling off independenți de session Dumnezeu. about teaching. It's a parable. Asta nu este ceva ca să vă critic legat de When we're required to învăța teach, pe every alții, single one of us, ci e o it's parabolă. not some kind of organizational issue. Când vi s-a cerut să învățați pe alții să predați sau să prezentați la oricare dintre voi, nu a fost o chestie de It's a organizare, prophetic matter. ci era o chestiune profetică. And so when I said people are doing an independent missionary work, Așa că atunci când eu am spus că oamenii fac o lucrare misionară independentă, all of you have got your lives, you've got your personalities, fiecare dintre voi aveți viețile voastre, aveți personalitatea voastră and you've got legitimate reasons not to teach when you're asked to. și puteți avea motive legitime să nu prezentați, să nu învățați pe alții atunci când vi se cere lucrul acesta. And whilst we're all free to teach when we want, Și if we want, deși suntem cu when toții we liberi want, if we want, să acceptăm, să prezentăm we're sau all să free învățăm to pe teach alții if când we vrem want, și când when we putem, want, dacă vrem și când vrem. Deci cu toții suntem liberi să facem in the asta. same way we're free to evangelize if we want, when we want. În același mod înseamnă că suntem liberi să evangelizăm când vrem, dacă vrem. Back in 2014, În 2014, 9 years ago, cu 9 ani în urmă, we received a message. am primit un mesaj. Courtney, what was that message? Courtney, care era acel mesaj? I asked Courtney because I knew he wouldn't know. Te-am întrebat pe el pentru că știam că nu va ști. Emma brought this subject up a minute ago. What was Emma a amintit the issue? asta. Care era problema? No public evangelism. Da, fără evangelizare publică. Said something. Yeah, Courtney wouldn't have known that, Courtney nu avea cum să știe asta. which is why I asked him. De aia l-am întrebat pe But el. he should have known it's related to his statement earlier, so he could have figured it out. Da, dar putea să-și dea seama. 9 years poate. ago, when
the message came, no public evangelism, Cu 9 ani în urmă, când a venit acel mesaj fără evangelizare publică, Catherine, have a guess what priests in the movement, what their reaction to that message was. What did they say? Catherine. What did they think? încearcă să ghicești care a fost reacția preoților din mișcare legat de acel mesaj. Ce au crezut ei? It's against the thus saith the Lord. What is against the thus saith the Lord? No evangelizing. No, more specifically. Brian, Go out and who? the Levites and the Not to whom? the world. Individual priests. Preoți la modul You can translate individual, now. Independent priests preoți independenți, were not allowed to talk to anybody. nu le era permis să vorbească cu alții. People thought no public evangelism meant Oamenii au you're not crezut allowed to speak to your parents or your uncle or your church friend. Au crezut că acest mesaj fără evangelizare publică înseamnă că tu ca individ nu poți să vorbești cu cineva din biserică sau cu prieteni sau cu părinți sau cu oricine. Some people here smiled when I said that, Unii de aici au zâmbit când am spus asta, but it took several years to become balanced. dar ne-a trebuit mai mulți ani ca să ajungem să fim echilibrați. So that message was there would be no organized work. Acel mesaj a fost că nu va exista o lucrare organizată. It was never an instruction that individual members Nu a fost niciodată could do whatever they wanted to do, say whatever they wanted to say. nu semna niciodată că membrii individuali puteau să facă orice vor, să spună orice vor. So earlier, Emma made a comment Mai devreme, Emma a făcut un comentariu that these differing views, these contradictory views about what will happen in the Sunday law, aceste viziuni contradictorii legate de ceea ce ar trebui să se întâmple la legea duminicală. when it comes to doing a personal work, which I call an independent work, is nothing new. It's not a Sunday law dispensational issue. Când vine vorba de a face o lucrare personală sau independentă, nu este ceva nou, nu este ceva dispensațional. It's something that we've been doing for the past 9 years, speaking to friends, family, individuals. Este ceva ce noi am făcut în ultimii 9 ani. Mereu am vorbit cu prieteni, cu cunoștințe, Even people who aren't Adventist, we're allowed to speak to. chiar și cu persoane care erau adventiste. Am avut voie să vorbim cu ei. So I don't know if that's just a reminder to many of us, it's a reminder. Maybe for some people it's new. Pentru cei mai mulți dintre noi este ne reamintim lucrul acesta, pentru alții este o idee nouă. But that's why I've said that this idea of doing a personal work in the Sunday law history does Această not idee de a face qualify as a prophetic phenomena. Deci această idee de a face o lucrare personală în timpul legii duminicale nu se califică ca un fenomen profetic. It's not meant to put a stop to people doing work for others. Asta nu se va opri, nu ne vom opri în a face o lucrare pentru Everybody alții. okay? Any questions? Okay, so I'm going to go back to 2 models. Mă voi întoarce la 2 modele. Either we don't go to the world, Fie nu and mergem la lume somehow or another they will catch the message, și în vreun fel sau altul ei vor prinde mesajul, or we do go to the world. sau mergem la lume. Now, I guess since September last year, Cred că din septembrie anul trecut I've been speaking about the priests, Levites, and Nethinims, am vorbit despre preoți, leviți și netinim. and I've focused on the Levites, but not really spoken about the Nethinims.
M-am concentrat mai mult pe leviți, nu m-am concentrat atât de mult pe So, based netiri, upon 3 people, bazându-mă acum pe 3 oameni, Curtis, Brian, and Catherine. Curtis, Brian și When I say Catherine. Catherine, I mean what she taught in her second presentation yesterday. Când spun Catherine, mă refer la ceea ce ea a prezentat ieri în a doua prezentare. What you don't know on Zoom, but you can guess, Ceea ce nu știți pe Zoom, dar puteți ghici, is that her hour Zoom presentation este că prezentarea ei de o oră de pe Zoom was followed, I think, I'm going to say an hour and a half further discussion. a fost continuată cu o discuție de încă o oră And it's in the jumate further discussion that she clarified and refined her points. și în discuția care a urmat după, ea a mai clarificat și a mai detaliat anumite So you all missed that. puncte pe care le-a menționat. Deci cu toții ați ratat asta. And without knowing what was discussed then, Și fără ca să știți ce s-a discutat atunci, you won't perhaps be able to answer the question that I'm going to pose now. nu veți putea răspunde la întrebarea pe care o voi pune eu acum. But the people in our little group here will. Însă oamenii care sunt din grupul mic de aici vor putea să răspundă. So the question is, Întrebarea este, we've got Curtis's model and Brian's model, avem modelul lui Curtis și modelul lui Brian and Catherine said something in her presentation. și Catherine a spus ceva în prezentarea ei. My question is, what is the problem with Curtis's model? Întrebarea mea este, care e problema cu modelul lui Curtis? Because it's a big problem. Păi, pentru că este o problemă mare. And you must understand what that issue, what his problem, not his problem, what the problem with his model is. Și trebuie să înțelegeți care este problema cu modelul lui. Even though he might say, well, he got it from me. Chiar dacă el poate să zică că a luat modelul de la mine. Because he made it sound something really good. Pentru că el a făcut să pară ca un model bun. Especially when you start talking about spiritual things. Mai ales când a început să vorbească de lucruri spirituale. And we might say of Brian's model, Și am putea să spunem despre modelul lui Brian, forget Paul, uitați de Pavel, one man did not turn the world upside down, even though it says that. He really didn't. un singur om nu a întors întreaga lume pe dos, deși spune asta, dar nu a făcut de fapt. And Brian suggesting 500 of us are going to flip 7 billion people. Că 500 de oameni dintre noi vor întoarce 7 miliarde de oameni. We understand what flip means. They have to make a decision. Da, asta înseamnă să întorci, să ia o decizie. Să-i facem să ia o decizie. Aided and abetted by myself, with my help, Poate că ajutați de mine, Many- să zicem. people in the movement don't believe that can happen now. Poate ajutați și de mine, dar mulți din mișcare nu cred că așa ceva s-ar putea întâmpla. Because I've sent a chill, I've discouraged people from that crazy idea. Pentru că eu i-am descurajat pe oameni de o astfel de idee nebunească. Except Brian. Cum e ce a zis Brian. And I'm not trying to say it in a joking way. I'm saying he represents a group of people in the movement who don't believe what Curtis has said. And Curtis kind of got that from me. El reprezintă un grup de oameni în mișcare care nu crede ce a zis Curtis și Curtis a luat cumva ideile de la mine. I want to answer someone else's question, Vreau să răspund la întrebarea altei persoane which is related to this, but completely different. care are legătură cu asta, dar este complet diferită. And it's going to give you a bit more time to answer my question about what is the problem with Curtis's model. Și vă va da puțin timp să
Vedeți care e problema cu modelul lui Curtis? Do you know what the answer to my question is, Catherine? Yeah. Yes. Okay, so Catherine thinks that she's got it, what the issue is. Independent question. My question Catherine is, crede că what știe will răspunsul. happen to the Nethinims Întrebarea este ce se întâmplă cu netinimii that they will not be translated alive at the second advent? astfel încât ei nu vor fi luați la cer It's a bigger vii question. It's la about legea priests and duminicală, Levites and la Nethinims. revenire. Deci întrebarea este despre preoți, leviți It's și about the netinimi, 144,000, este despre cei 144.000 and it's about translation și este despre for those Nethinims. ridicarea la Okay, cer. Catherine, what's the problem with Curtis's model? Da, ridicarea la cer celor care vor fi în viață. Because he made it sound really good. He said, don't worry, El a spus, nu vă faceți we griji, can't do the job, noi nu putem face acea lucrare, but God will. dar Dumnezeu o va face. Fair enough? Este corect ce am spus? Or you don't, because we don't do the job, but it's going to be, they're going to have spiritual evangelism, you say. You said that? I said that, but I think it misses out because what I suspect the danger is that those other two components that were in the presentation. Oh, don't give it the answer away. Go ahead, Catherine. The Nethinims, what the Nethinims need is a message about prophecy and reforms. What the Nethinims need are a message, you said? Go ahead. On reforms and prophecy. They need a message on reforms and prophecy. Catherine spune că ce au nevoie netinimii este un mesaj despre profeție și reforme. If we are not the one teaching them that, there is no one else. We are the only people that are able to give them those two components. Noi suntem singurii care putem să le oferim aceste două componente. And our job function is teachers. And because our job function is teachers, we would be the ones that do that teaching. Și pentru că noi avem această funcție de a fi învățători, noi ar trebui să facem aceasta. So I was unfair to Curtis because Curtis already figured that out sometime through this discussion. Nu am fost corectă cu Curtis, pentru că și el și-a dat seama, corect față de Curtis, că și el But și-a dat I seama used de lucrurile his astea. point to bring something to the surface. Dar m-am folosit de ce a zis Curtis ca să subliniez ceva, ca să aduc ceva în discuție. I don't know if I've said this privately or publicly. Nu știu dacă am spus asta în privat sau public. Let me ask a question. Is God able to, I'm going to use the term that Curtis used, is God able to do spiritual evangelism? Poate Dumnezeu să facă evangelizare spirituală? So Curtis said yes before you said God's. He said yeah. He's backing out now. And no. Talking dreams and visions. Yeah, what do you mean by God? I didn't define what you said. External sources, but those external sources are doing a prophetic message from God.
As do we. So we used God as the thing, but we're just proxies. Yeah. Yes. So he was. I'll do the translation in a minute. He wasn't talking about dreams and visions. He's using Înțeles. proxies like we are. So the definition of spiritual evangelism Definirea acestei evangelizări spirituale was confined that the movement, won't be doing this work, but other human beings will. se referea la faptul că nu noi din mișcare vom face asta, ci alte ființe umane vor face. We don't literally do this work, but it's done to the world through little agents, but it's a spiritual evangelism. Vor fi făcute de alți agenți, alte persoane, dar va fi o evangelizare spirituală. Okay, so now that we're all on the same page, Acum că suntem cu toții în clar cu asta, we understand what the problem is. înțelegem noi care este problema? Let's summarize. What is the problem with the model that Curtis has presented to us? Care e problema cu acest model pe care l-a prezentat Curtis? Let me break the question down. Haideți să detaliez întrebarea. When you're doing evangelism, Când tu faci evangelizare, what are you offering somebody? ce oferi cuiva? Salvation. Mântuirea. I wanted to use another phrase besides salvation, Vreau să folosesc o altă expresie în afară de acest cuvânt mântuire, which is the tool to get to salvation. care e de fapt unealta pentru a ajunge la mântuire. When you evangelize, Când evangelizezi, you don't know if they're going to accept or reject. nu știi dacă vor accepta sau vor respinge. So you have to force them Cumva trebuie to să-i make a forțezi decision. să ia o decizie. And what do we call that? What we're doing? We're giving them Și cum numim noi asta, ce facem noi? the everlasting gospel. Le spunem Evanghelia veșnică. So without the gospel, can a person be saved? Fără Evanghelie poate cineva să fie salvat? And when you're doing evangelism, Și când faci evangelizare, if I say, oh, come around for a meal, îi spui la cineva, băi, hai la un prânz. the weather's good. Vremea e bună, Some introductory thoughts. Is that evangelism? spunem câteva gânduri introductive. Este asta evangelizare? No, there might be tools to break down barriers, Mai pot să fie niște unelte prin care te apropii de acea what's the persoană, entering wedge for evangelism? dar care este vârful Will de know. lance pentru evangelizare? Sorry, I have to let me translate. That's why health. Yeah, so the health message is the entering wedge. Mesajul sănătății este vârful de intrare, But it's not the gospel, and it's only an introductory part of evangelism. dar nu este Evanghelia și este doar o parte introductivă în lucrarea de evangelizare. And if evangelism remained with the health reform message, would it be of any use? Și dacă evangelizarea rămânea doar la mesajul de sănătate, ar fi de folos? Because the end goal is salvation, we've said. Pentru că ținta finală este mântuirea, asta am spus. So the answer is no, it would not be of any use. Și răspunsul este nu, nu ar fi de folos. So what has been said, Așa că ce s-a zis, if this movement, don't give the message to the world, to the Nethinims, dacă noi, ca mișcare, nu dăm mesajul lumii, netinimilor, will they understand? I'm going to call it the reform message. vor putea ei să înțeleagă mesajul de reformă,
which is equality, care este egalitatea, will they understand that from the world? vor putea ei să înțeleagă asta de la cei din lume? Well, I'm going to say yes. We've got a couple of different answers, but yes, they can. They get that from the world. Da, pot să înțeleagă asta din lume. Da, But it's not sufficient dar nu este suficient for salvation. pentru mântuire. So if it's not sufficient for salvation, Dacă nu este suficient pentru mântuire, is there actually a term, a concept as spiritual evangelism? există un termen, un concept de evangelizare spirituală? Brian said we have to do this work. Brian a spus că noi trebuie să facem această lucrare, No, Brian said we will do this work. că noi vom face această lucrare. It was Catherine that says we're the only ones that can do this work. Catherine a spus că noi suntem singurii care putem să facem această lucrare And Curtis was saying the world will do it și Curtis a spus că nu, că cei din lume o vor face equally well. la fel de bine. But obviously they can't. Dar evident ei nu pot să facă. So unless we do that work, Așa că dacă noi nu vom face acea lucrare, what's the result for the Nephilims, Magda? care va fi rezultatul pentru netinimi? If we don't do the work, what's the result for the Nephilims? Dacă noi nu facem lucrarea, care e rezultatul pentru netinimi? So that means everyone in the world dies. Asta înseamnă că toți cei din lume mor. So you said a minute ago she says they can't be saved, and then she shrugged her shoulders when I gave the same question more pointedly. Da. Mată a spus că ei nu vor putea fi The salvați, reason I apoi a pointed that dat out is din nume, because we a all ridicat din do nume that. când am spus mai punctat. Motivul, And it's good that we do that. și e bine că facem When lucrul someone presses acesta. us, we should pause and be careful about what we're about to say. So Când it's good cineva ne that what she did. presează, trebuie să facem o pauză și să ne gândim bine ce răspundem. Go ahead, Magda. If we don't do a job, what happens to Nephilims? Dacă noi nu facem o lucrare pentru ei, ce se întâmplă cu netinimii? God usually pays someone who does do the job. God will find someone to do their job. That's what Curtis said. And Dumnezeu va găsi pe Catherine- cineva să facă lucrarea. Asta a spus and Curtis. Catherine said there is nobody. Și Catherine a zis, păi nu, dar nu există altcineva care ar mai putea să facă. But there's line of success, so we should do the job. So it's a what? Line of success. Success. So we we should do the job. I don't know. My question was, if we don't do it, what happens? Întrebarea mea a fost dacă noi nu facem acea lucrare, ce se întâmplă? They will all be lost. Vor fi cu toții pierduți. I think colloquially we say they all die. Am putea spune că cu toții vor muri. So this question about translation and the 144,000, it's answered. Așa că atunci răspundem la întrebarea despre cei 144.000 și strămutarea la cer. If we sau don't do this ridicarea la job- cer. Și dacă noi nu ne facem treaba, Everybody dies. cu toții mor. And if we're talking about the Nephilims, we can just extend that to the Levites as well. Și dacă vorbim despre netinim, putem extinde asta și la leviți. In closing, În concluzie, în încheiere, either we go to the world, fie noi mergem la lume, not personally, not independently, not individually, nu personal, nu independent, nu individual, but we have a movement initiative, dar va fi o inițiativă din partea mișcării, which means someone has to give the green light that we
can now do public evangelism, whenever the now is, Asta înseamnă că cineva ar trebui să dea undă verde, că acum putem să începem să facem evangelizare publică, we'll say Sunday law, să zicem la legea duminicală, unless that switch or that button is pressed, dacă acel buton nu este pornit, everyone dies. There's no hope for them. cu toții mor, nu mai este speranță pentru ei. And them is the Nethinims, Și ei, aceștia and sunt netenimi, everyone și toți, is not 7 billion people. când ne referim la toți, nu ne referim la 7 miliarde de Because I'm oameni. not talking about the personal work that you do. Pentru că nu vorbim despre lucrarea personală And pe I care o think face many fiecare. of us, I'm not saying I'm correct necessarily, but I don't think many of us have still conceptualized what that means or how it works. Cred că mulți dintre noi nu ne-am imaginat cum funcționează, cum ar putea fi asta. But it's nothing new. Dar nu este ceva nou, This nu este nimic tension nou. has existed for 9 years in our movement. Această tensiune există de 9 ani în mișcarea noastră. And if you can get it straight in your mind, you'll understand about the Sunday law, personal work or movement work. Și dacă ne clarificăm aceste lucruri în minte, vom înțelege legat de legea duminicală despre lucrarea personală și lucrarea noastră ca mișcare. Personal or movement. Da, lucrare personală sau Okay, ca we'll close this prayer now and we'll continue our discussion later today. Vom încheia acum cu rugăciune și vom continua discuția noastră mai târziu. Haideți să ne rugăm. Holy God, we thank you. Dumnezeule Sfânt, îți mulțumim. It's only as we wrestle one with another, Doar acum, când ne confruntăm unii cu alții, like Jacob, we wrestle with you, la fel ca Iacov, noi ne who luptăm really cu was tine, wrestling with himself. dar el de fapt se lupta cu el însuși. It's only in this struggle, Doar din această luptă, the struggle that you have given to us, rolul we can acesta care tu ne l-ai become dat nouă, the people of prophecy. noi putem să devenim cu adevărat oamenii profeției. May each of us come to a clearer understanding of the truth. Ajută-ne pe fiecare să ajungem la o înțelegere tot mai clară a adevărului, As we see time running away from us. pe măsură ce vedem că timpul se scurge. In Jesus' name, amen. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin.